Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Utpal Parrikar re-emerges, targets Montserrat dynasty in criticism of Panje Smart City works. Mysterious death of British woman baffles Konkan police. Circumstances of death remain shrouded in uncertainty. India rides on Bumrah's heroics to level Test series against South Africa. Match becomes shortest Test match in history ball-wise. And now for the news in detail. The mysterious story of Dona Paula, a picturesque spot where the Mandovi River meets the Arabian Sea, has long captivated locals and visitors alike. However, there has been some surprising revelation that challenges the widely accepted narrative surrounding the area's famous statue and its namesake. Join our reporter Vincent Rosario as he unravels and sheds some new light on this once seemingly straightforward tale. ह्या आतां आमी आसा ते दोना पावला आनी हिंगा आतां फाटल्या दिसांनी जायतेच इश्यू जाले, जायतीच राजकारणां जाली आनी आतां तुमकां दिसता पळय तो फाटल्यान एक स्टॅच्यू आनी आतां ह्या स्टॅच्यूचेरूच थोडे पॉलिटिशनांनी म्हटले दीस स्टॅच्यू इज बिलोंग टू दोना एंड पावला. नाव हू इज दोना आनी पावला ही आमकां सारकी कोणाकूच खबर ना आनी हो स्टॅच्यू सारकोच कोणाचो तो आमकां खबर ना. सो आमी त्या पासून जायतेच फायंड आउट करपाक ट्राय केली आनी जायतेच कोण गोंयचे रिसर्च आहा, कोणाक हिस्ट्री खबर आहा, कोण हिस्टोरियन आहा गोंयचे, सो ताका आमी कॉन्टेक्ट करून फायंड आउट हें करून ट्राय केली फायंड आउट करपाक आनी आमकां हेजेर हें करपाक जायतीच हें करून आमकां कळलें. आमकां प्रज्वल सकरदांडे हो आमचो प्रोफेसर, सो ताका आमी कॉन्टेक्ट केलो आनी ह्या स्टॅच्यूची सारकीच हिस्ट्री कितें पळय ती आमी फायंड आउट केली आनी हो स्टॅच्यू सारको कोणाचो पळय तो आनी सारके दोना पावला कोण पळय ते आनी दोना पावला खुंयचे आनी तेची हिस्ट्री कितें आनी हे दोना पावल नांव हे दोना पावलाक कशें पडलें पळय तें आमी फायंड आउट करपाक वचोन ताका वचोन मेवले आनी तेणें आमकां सामकीच ह्या स्टॅच्यूची डिटेल कितें आनी हो स्टॅच्यू कोणाचो तो आमकां सांगलो तेणें. आनी हो स्टॅच्यू तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार खरें म्हटल्यार दोना आनी पावलाचो न्हू, पूण हो स्टॅच्यू जावन आसा मिस्टर एंड मिसीस रॉबर्ट नॉक्स हांचो स्टॅच्यू आनी ही थोड्यांक अशी हिस्ट्री रॉंग मेवलेली आहा हो स्टॅच्यू दोना पावलाचो म्हण, पूण हो तसो न्हू. सो आतां आमी आयकुया मिस्टर प्रोफेसर सकरदांडे, प्रज्वल सकरदांडे. Many people what they say that Dona was a Portuguese lady, Paulo was a fisherman, and they were in love. And because the Portuguese governor refused to get his daughter married to a local poor fisherman, they went to that. There was an island, rock island in the middle of the sea. They stood there and then jumped in the sea. This is one story. Another story is that Dona was waiting for Paulo to return from. Every day they used to meet there. He used to return from fishing, and then he did not return. She became frozen in time. She became a rock. Now, that statue of a man and a woman, people say this is Dona and Paulo, they jumped in the sea, etc. Even the MLA said some. Yeah, everybody says that, okay? But you have to know to distinguish history from folklore. Now that statue is done in honor of Mr. and Mrs. Robert Knox. That statue is done in honor of Mr. and Mrs. Robert Knox. Now who was this Robert Knox? Robert Knox was an American senator, okay? And his son was a priest and he was in New Delhi. Reverend Father James Knox. James Knox, K-N-O-X. He put up that statue there in honor of his parents, and it is written below the statue in memory of Mr. and Mrs. Knox. ये ओरिजिनल पळय दोना पावला नाव पळयले आते आमी आमच्या एड्रेसान हिंगा ओडाबेल वाडो बरयता. आमी हाच्या कोण एड्रेस घालता आमच्या आधार कार्डार आमच्या हितून वोटिंग कार्डार आमी ओडाबेल वाडो बरयता. हें ओरिजिनली ओडाबेल वाडो पुर्तुगीज येयलेले पळय तेन्ना 1600 हिंगसो पळय सोतोमायर फॅमिली आहली. Sotomayor family was a Spanish family
हू वॉज वर्किंग फॉर द पोर्चुगीज, म्हणजे ते वॉरियर फॅमिली आहले, स्पॅनिश वॉरियर फॅमिली, ते पोर्चुगीजाक काम करताले. आणि त्या एक आंतोनियो सोतोमायर म्हणून एकलो मनीस आहलो, त्या आंतोनियोचे काजार एक पावला म्हणून एक बायली कडेन जालेलें. ते काजार ते ॲक्च्युली आहले ते डॉना म्हणजे इन पोर्चुगीज ते डॉना म्हणजे विथ रिस्पेक्ट ते बायलांक उलो करतना डॉना म्हणटा ते, आनी एका दादल्यांक ते डॉन म्हणटाले आनी बायलांक डॉना म्हणटाले. तो डॉना पावला तो हें नांव येयलेलें. आतां ते डॉना पावला ॲक्च्युली आहलें गव्हर्नर ऑफ श्रीलंका, पोर्चुगीज गव्हर्नर आहलो पळय श्रीलंका, वायसरॉय आहलो श्रीलंकाचो, तेजें चेडूं तें. आनी ते काजार जावन हें सोतोमायर फॅमिलीन काजार जाल्लें. सोतोमायर फॅमिली तेन्ना 1600 आख्खे दोनापावल आनी कारांजलेमाचे ओनर आहले. दे वर ओनिंग ऑल द लँड ओवर हियर. ते काजार जावन हिंगा येयलेले. ते काजार जावन हिंगा येयले उपरांत ते चॅरिटी भरपूर करताले, लोकांक हें करताले, हेल्प करताले. आनी तेणें एकदम बरें काम केलें म्हणून हिंगच्या लोकांनी ह्या जाग्याचें नांव ओर्डा वेल्सान दे स्टार्टेड कॉलिंग इट दोना पावला. विन्सेंट रोजारियो, मनीष परब and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Concon police have found themselves in a perplexing situation after the mysterious death of 46-year-old British national Emma Louise Leaning. The circumstances surrounding Emma's death are shrouded in uncertainty. Emma's lifeless body was found in the local church property on Tuesday evening. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the full story. 2 दीस पयलीं काणकोण पुलिसेक एक डेड बॉडी मेळ्ळी आनी ही आगोंद बीच आसा, ह्या बिचाचेर चर्च आसा आनी ह्या चर्चीच्या कंपाउंडा भितर ही जी फॉरेनर बायलेची बॉडी मेळ्ळी. ही कंपाउंडा भितरच दुर्गाकुशी मेळिल्ली कारणान हांगा नाकासले विचार येवपाक लागले की ती कोणें मारून उडयले काय आनी कितें जालां. पूण जेन्ना काणकोण पुलीस थंय पावले स्पॉटाचेर आनी तेणी पंचनाम केलो आनी सद्याक UD म्हूण तेणी केस रेजिस्टर केले कडेन आसा आनी तिची बॉडी जी आसा ही मडगांव हॉस्पिशो मॉर्गान धाडले कडेन आसा. दुसरे सायडीच्यान आवडा वेगस जे बायलांचे एकवट आसा हांकां खंय तरी दुबाव आसा की ह्या बायलेची बॉडी त्या कंपाउंडा भितर मेळ्ळे कारणान आनी कितें जालें काय म्हणूनच तेणी एक लेटर जे आसा हे काणकोण पुलिसे PI धाडले कडेन आसा आनी तेजेर मागले कडेन आसा की हेचेर इन्क्वायरी करची म्हणून. आनीक इन्क्वायरी जातकीर हे तर कितें म्हूण तें कळटलें. इन्क्वायरी जावचे पयलीं जेन्ना आमी लोकां मदीं विचारलें, लोकांक आगोंदेच्या पयलींचे सरपंच आनी खूब जाणां कडेन आमी डिस्कस केलें की कितें दिसता काय पूण ह्या फॉरेनर बायले बद्दल. त्या टायमार तेणी सांगले कडेन आसा, आमकां इन्फॉर्मेशन दिले कडेन आसा की ही बायल मनीस जी आसा फॉरेनर ही खंय तरी खूब सोरो पिताली आनी ह्या हेटाक ती एकानी पडोन मरपाक शकता. तरी पूण तेणी सांगला की पोस्टमार्टम करून तितून खरी कॉज कितें आसा म्हूण तें हाडचें म्हणून, कित्याक दुबाव कोणाक नाका आनीक जें सत्य आसा हें लोकां मुखार हाडचें म्हणून तेणी मागले कडेन आसा. Goa is a touristic state. The best beaches in South Goa are in Concon locality, Concon area. Tourists come here for refreshment, relaxation, peace of mind and to admire the beauty of Goa. And the incident reported on the second day of the new year is a shocker for all women, because a tourist who had come here to relax, enjoy herself and go back refreshed and rejuvenated was found dead in a corner of a property which is quite isolated, and there is no access from the beach there. So what could have caused her death? And it looked like she was kept in a sitting position. So every circumstantial evidence shows that she has been killed elsewhere and brought and kept there. That circumstantial evidence plays a very crucial role in delivery of justice. And if that is not done, the whole case can flop. And for years and years, we'll be hunting for the murderer, we will be hunting for the assaulter, we'll be hunting for the wrongdoer, and we'll never find him, and justice will not be delivered. Foreigners are our guests. Tourism is our revenue earner. And if we want to preserve the good image of Goa, we should see that no such incident takes place in Goa.
And I appreciate the police, but then how far can police eyes go? That too on the second day of the new year, when they have been kept on their toes the previous days. It is very difficult. So for them also it is very difficult, and we do not have that much of infrastructure at police stations for going for rounds and doing things like that. So I feel that we have to put systems in. रमेश नाईक राऊत, सुभाषिश गोवेकर and Sanika Nagvekar for Goa 365. The son of late Defence Minister Manohar Parrikar, Utpal, has emerged from political dormancy, stirring up a storm after his narrow defeat in the 2019 state elections. In a scathing move on Thursday, Utpal launched an all-out attack against Panjim MLA Atanasio Babush Monserrat and his mayor's son Rohit Monserrat over the ongoing smart city works. He called the present representatives ineffective and wanted them removed. Watch. आमी जे स्मार्ट सिटीचे विशय उलयता, हांव कित्येकदा इनफॅक्ट अंटील रिसंटली म्हणपा येता की हांव एकटोच उलयतालो. खंय ट्रक पडटा, कितले 14-15 ट्रक पडल्या अंडर कन्स्ट्रक्शन हातून आनी तयार जाल्ल्या जाग्यार सुद्दां. पयरूच टॉकार एक ट्रक पडला. सो हांव हाचेर उलयतालो, पण दीज आर ऑल सिम्पटम्स. म्हणजे हांव कितले ट्रक पडलोकच हांवें वचून बायट दिवपाची म्हणून हांवें तेंय मातशें कमी केलें. दीज आर सिम्पटम्स. वी हॅव टू एड्रेस द कॉज. आनी कॉज इज आमची इलेक्टेड हांगा रिप्रेझेंटेटीव आसा इज करप्ट, इनकॉम्पिटंट आनी वर्स दॅन दॅट. म्हणजे इनकॉम्पिटंट आसल्यार सुद्दां म्हाका समजूं शकता. हांव पणजेचें उलयतां. इनडिफरंट म्हणजे लोकांची कांय पर्वा ना. People are just tool during the election to be used as votes. आणि म्हणून कितेंय जालें जाल्यार आपल्याक काय फरक पडना. इलेक्शना कडेन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येतले, मागीर इलेक्शन असेंब्लीचे येतले 6 म्हयन्यांनी, तेन्ना पयशे घालून आपूण निवडून येवप. खंयची तरी एक खंयची पार्टी धरप, सिच्युएशना प्रमाणे कोणाक मॅनेज करपाक येता तशें, आनी त्या पार्टी बरोबर ही किंवा ती करून निवडून येवप. इतलोच असल्या खातीर दीस इज द कॉज. आनी टू मेक मॅटर्स वर्स, इनकॉम्पिटंट, करप्ट आनी इनडिफरंट आसलो तरी सुद्दां आनी एक आपल्या चल्याक आनी एक इनकॉम्पिटंट मनीस आनी एका पोस्टार हाडून बसप. म्हणजे फ्रॉम मनोहर पर्रीकर हे पणजेचे कितें जालां हे पळोवन दीस कॉज एड्रेस केल्या शिवाय स्मार्ट सिटीचे जे विशय आसा विल बी ओन्ली अ बँडेड. हे कॉज मुळान पॉलिटिक्स ऑफ पेंजीम वील हॅव टू एड्रेस, आनी ते लोकांनी एड्रेस करचे पडटले ड्युरींग इलेक्शन. म्हणजे हे सगळे इतले जावन तोच इनकॉम्पिटंट मनीस फाल्यां वचून मेयर जालो जाल्यार आनी कितें तातूंतल्यान भायर सरचें ना. आनी म्हणून हांव आव्हान करता सगळे ऑपोजिशन कॉर्पोरेटर्स आसा आनी जे पयलींचे आमचे आसा थंय की तांकां पणजे खातीर कितें करनशें दिसता जाल्यार नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडा आनी काडा न्ही मेयराक. मागीर भाई बरोबर आसतना आतां खंय गेले ते विचार. का तुमी रावल्यात फक्त इलेक्शनाक बाबुशाचें फंडींग घेवपाक, आनी म्हणून पणजेकारांक हो कोर इश्यू एड्रेस करचो पडटलो. इलेक्टेड लिडरशीप जी पणजेन आसा हाका चेंज केल्या शिवाय आमी फ्रॉम वन इश्यू टू द अदर इश्यू अशें कितें कितें फेस करत जातलें. म्हाका इलेक्शनाचे काय म्हजे इंटरव्यूज पळया, हांवें क्लियर सांगलां की म्हाका जर बंडखोरी करपाची आशिल्ली हांव पयल्या बायपोलाकूच करपाचो. म्हाका रामलालजीन फोन केलो की पार्टीने ऐसे डिसायड किया है म्हणून. हांवें सांगलें हांव पार्टी बरोबर आसा म्हणून. सो बंडखोरी फक्त म्हज्या फायद्या खातीर केल्ली तेन्ना हांव राविल्लो उबो, कोण कापास्तच जावपाची न्हय टू इवन कंटेस्ट अगेन्स्ट मी बिकॉज ऑफ सिंपथी आनी हें. पण हांव रावूंक ना, कित्याक हांव पार्टीन म्हाका तेन्ना सांगलें ह्या कॅन्डिडेटाक दिला, हांवें मान्य केलें. ह्या खेपी केला बिकॉज आय कूड सी वेर द पणजी इज गोईंग आनी इट इज गोईंग डावनवर्ड. हांवें मुद्दाम इलेक्शनाचे इंटरव्यू पळया आनी हांवें ताका क्लियर सांगलां हांवें लडटा फक्त इतले बाय टेकिंग म्हणजे सगळे आय हॅड ब्रीच विथ इवन प्रायम मिनिस्टर. आय मायट इवन बर्न इट बाय गोईंग अगेन्स्ट द पार्टी. पण ते हांवें केलें बिकॉज पणजे खातीर. आनी हांवें तेन्ना सुद्दां इंटरव्यूआन सांगलां की आय एम टेकिंग सो मच रिस्क. हांव सुशेगाद आतां सगळे काँग्रेसांतले कोण नाका नाका म्हणजे चमचेगिरी करपाक हांव उडकी मारपाक पळयतात. हांव सुशेगाद पार्टीन आज रावूं शकपाचो, पण ना, पणजे खातीर हांव सगळे म्हजे संबंद रिस्क करून इलेक्शन लडयलें.
So we have to address this core issue, change the leadership when we get chance. William Roderick, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. In a shocking development, a gruesome incident has come to light in Gurugram involving a familiar face from a controversial past. Divya Pahuja, once in the spotlight for her alleged involvement in the demise of gangster Sandeep Gadoli, was found shot dead inside a Gurugram hotel. Pahuja had been arrested in 2016 for providing information to Haryana police on Gadoli's whereabouts, resulting in his death in an alleged fake encounter in a Mumbai hotel. Police have apprehended 3 individuals connected to this disturbing incident. Among them is the owner of the City Point Hotel, Abhijit Singh, aged 56. However, the mystery deepens as the body of 27-year-old Divya Pahuja is yet to be recovered. Authorities are actively searching for 2 more accomplices of Abhijit Singh, suspected to have played a role in disposing of the victim's body. As investigations unfold, the police are piecing together the events leading up to this tragic event. ये एक दिव्या नाम की लड़की जिसकी 27 साल की उम्र है, उनके परिवार वालों ने बताया कि लड़की किसी अभिजीत नाम के, जो कि सिटी पॉइंट होटल गुड़गांव का मालिक है, उनके साथ गई थी और अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जाकर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसमें क्राइम टीम भी इसमें हर पहलू पे बारीकी से अनुसंधान कर रही है। Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some sports news. India registered a historic 7-wicket victory over the Proteas to draw the 2-match test series 1-1. On the back of Jasprit Bumrah's 6 for 61, India bundled out the host for 176 runs and chased down the target of 79 runs in just 12 overs. The seesaw first day of the match had set the stage for an exciting contest, but India's disciplined bowling and solid batting ensured that they came out on top in the end. South African opener Aiden Markram scored a quick-fire century, contributing 103 out of the 176 runs that the hosts managed to put up in their second innings before Bumrah led India into a comeback. The match concluded in less than 2 days to set a record of being the shortest test match in history in terms of balls bowled. Mohammad Siraj was adjudged the player of the match for his 6 for 15 in the first innings. India registers historic win over South Africa. India levels 2-match test series 1-1. Bumrah leads Indian comeback pick 6 for 61. Aiden Markram's century goes in vain. India chases down a target of 79 runs in 12 overs. Second South Africa, India test match becomes shortest test match in the history. Manish Parab and Shivani Sangelkar for Goa 365. Now for the weather. Following last night's heavy downpour in Madgaon and its surrounding areas, IMD has forecast more light rain at isolated places in North and South Goa on the 5th and 6th. Following this, dry weather is predicted for January 7th, 8th, 9th and 10th with the possibility of haze or shallow fog in isolated areas. Goa has been seeing an unusually warm winter season, with the season's lowest minimum temperature being recorded at around 20 degrees. Adding to the weather anomaly is the sudden unusual rain being reported in the state, with more forecasted until the 6th. Over the next 48 hours, both Panaji and Mormugao city can expect a partly cloudy sky, with maximum temperatures around 32 degrees Celsius and minimum temperature around 23 degrees Celsius. Rain reported in parts of South Goa, light rain expected on 5th and 6th Jan, dry weather to return on 7th Jan, skies to remain partly cloudy. Maximum and minimum temperature Friday 32 degrees Celsius and 23 degrees Celsius. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, be safe and keep watching Goa 365.